Following 30 long years of brutal war, Sri Lanka, the island nation, has now reached a point where its people can breathe a fresh breath of hope. Communities for Peace, C4P, funded by the Government of Australia, was launched by the United Nations Development Programme, UNDP, with the concurrence of the Sri Lankan government. C4P was initiated with the aim of improving the social conditions and livelihoods of the conflict-affected communities scattered across the country. This program brings to you some of the success stories and highlights of the project, implemented in various parts of the island. 23 divisions from 11 districts from the north, east, north central and south were selected for the project interventions. The mobilization process was started with the twinning of 32 schools from the selected communities. The twinning school program was held in 3 phases. The first central visit to provide space for interaction between the participants in a venue away from their home districts. This central visit was followed by exchange visits between the 2 twin schools to each other's districts and the final festival. எல்லாருக்குமே தெரியும் யுத்தம் நடக்கும் போது என்ன பிரச்சனைண்டு அப்போ நாங்கள் ஜோதிச்சது இவை இங்கே யாழ்ப்பாணத்துக்கு வரக்கூடாது இவை யாழ்ப்பாணத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு நாங்கள் பேருந்து இப்போ யுத்தம் முடிஞ்சு இப்போ பாதூர் என்ன திறந்தா பிறகு பார்த்தா யாழ்ப்பாண ஆக்கள் அங்காளி பக்கம் போகிறது குறைவு ஆனால் இப்போ நாங்கள் இந்த ஸ்கூல் கேட்லேருந்து பார்த்தோம்னா தெரியும் கடைசி ஒரு நாளைக்கு 40 பஸ் என்ன வருங்க சிங்கிள் பஸ் வரும் அப்போ நாங்கள் யோசித்தோம் எங்களுக்கு ஆசை இல்லை அங்காள போய் பார்க்கணும்னு சொல்லி ஆனால் அவங்களுக்கு நிறைய ஆசை இருந்திருக்கு இந்தியாவில் இது அவை இந்தியாவில் இது வேறு காலத்தில் பெரிய நாங்கள் அங்காள போயில்லை அவை இந்தியாவில் எல்லாம் எங்களோட இப்போ எங்களோட முருகன் கோயில் வாப்பினா நயனாதி வாப்பினா அப்போ நாங்கள் யோசிக்கிறோம் நாங்கள் பௌத்த கோயிலுக்கு போகணும்னு சிந்திக்கிறதே இல்லை அவைன்ற கலாச்சாரம் பண்பாடை பற்றி அறியணும்ன்ற ஆசை எங்களுக்கு இல்லை ஆனால் அவைக்கு இருந்திருக்குது அப்போ நாங்கள் யோசித்தோம் இது காலத்தில் எங்களோட மனதில் இருந்த எண்ணம் ஒரு தவறான எண்ணம்னு யோசிச்சேன் இப்போ நாங்கள் போய் அங்கே போய் அவைன்ற கலாச்சாரம் பண்பாட்டை பற்றி சிந்திக்க யோசித்தோம் இதை நாங்கள் இவ்வளோ காலம் அறியாமல் இருந்துட்டோமேன்ற ஒரு எண்ணம் எங்களுக்கு தோன்றி இருக்குது. The exchange visits focused on team building activities, leadership development, as well as dialogue and creative arts sessions, all aimed at forging and strengthening the linkages built between the schools and fostering intercultural understanding and acceptance. இதானது 30 வருட காலமாக யுத்தம் நடைபெற்ற யாழ்பூமியை நாம் பத்திரிகை மூலமும் தொலைக்காட்சி மூலமும் பார்வையிட்டு வந்தோம். இச்சந்தர்ப்பத்தில் நாம் நேரடியாக சென்று அங்குள்ள மக்களை, தமிழ் மக்களையும் அங்குள்ள சம்பிரதாய பண்பாடுகளையும் நேரடியாக பார்வையிட்டு அங்குள்ள மக்களின் மனநயத்தையும் உள்ள பண்புகளையும் பார்வையிட்டதை கொண்டு அந்துள்ள மக்களுடைய உணர்வுகளை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம். ඔවුන්ගේ ආගම මොකක්ද අපි දන්නේ අපි ඔවුන්ගේ ජාතිය පිළිබඳ නොදැන මෙවැනි සමාජයක අපිට මුළු ලෝකයේ පිළිබඳ මුළු රට පිළිබඳව එකා වගේ ජීවත් වීමට පුළුවන් සමාජයක් බිහි කර ගැනීමට පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා මෙවැනි කටයුත්තක් කිරීම පිළිබඳව ඔබ සියලු දෙනාටම මෙම කටයුතු සිදු කර ලෑස්ති කරපු සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. அவ்வளோ தூரம் அந்த பிள்ளைகள் எங்களோட பிள்ளைகள் மாதிரி நம்மளோட பிள்ளைங்க இங்கே படிக்குது அப்புறம் இங்கே இருந்து பிள்ளைகளை கொஞ்சம் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அப்போ இவைதான் எங்களோட பிள்ளைகள்ன்ற இது இருந்து நான் அங்கேருந்து வரைக்கும் அந்த பிள்ளைகளும் எந்த பிள்ளைன்ற ஒரு உணர்வு வந்தது. மற்றது இந்த சமயம் என்றதான் எங்களுக்கு வேறுபாடுடைய மொழி வேறுபாடுடைய ஆனால் நாங்கள் ஒரு ஆக்கள் என்ற ஒரு உணர்வு අපේ ළමයින්ට ගොඩක් වෙලාවට දෙමළ භාෂාව හසුරවන්න බෑ මේ ප්‍රදේශයේ ළමයින්ට ඒ වගේම යාපනයේ ළමයින්ට සිංහල භාෂාව හසුරවන්න බෑ. නමුත් මම දැක්කා භාෂාව බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. මිතුදම් ගොඩනගා ගන්න, ඒ වගේම සහෝදරත්වයේ ගොඩනගා ගන්න, ඒගොල්ලෝ අතර අන්‍යෝන්‍ය සමගතා ගොඩනගා ගන්න භාෂාව බාධාවක් වුණේ නැහැ. ඉතින් මේ වැඩසටහන තුලින් අපේ පාසලට පළමුව UNDP ආයතනයෙන් පැමිණිලා කිව්වා, ඇවිල්ලා කිව්වා මේ තිරිකෝවිල් දෙමළ ඉස්කෝලේකට යනවා කියලා. ඒ කිව්වට පස්සේ අපිට බයක් ඇති වුණා. කියන්නේ දෙමළ අය ගැන
ලොකු බයක් හිතුණා. ඒ බය තුරන් කරගන්නත් එක්කම අපිව ඒ පාසලට ගෙනිච්චා. ඊට පස්සෙ අපි මේ මුස්ලිම් ඉස්කෝලේකට ගියා. මේ ඒ ගිහිල්ලත් අපි ගොඩාක් සතුටින් හිටියා. දවස් 3ක් ඉද්දින් අපිට ඒ යාළුවෝ නැතුව විනාඩි 5ක්වත් ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙලා තිබුණා. ඊට පස්සේ අපි දවස් 3කින් මෙහෙට එනකොට ඉතාමත් දුකින් ආවේ. අනකොට මේ බියෙන් ගියාට එනකොට දුකින් ආවේ ඔවුන්ගේ සහෝදරත්වය අපිත් බෙදා හදාගෙන කටයුතු කරපු නිසා. கடந்த 30 வருட காலமாக இலங்கையின் இனங்களுக்கு இடையிலான ஒரு ஒற்றுமையின்மையும் போர்ச்சூழலும் தான் இங்கே காணப்பட்டது. இந்த காலத்தின் தேவையை அறிந்து UNDP நிறுவனமானது விளையாட்டின் ஊடாக சமாதானம் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி திட்டத்தை அந்த கருப்பொருளை மையமாக கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது மிக பொருத்தமான ஒரு செயற்பாடு என்று நான் நினைக்கின்றேன். C4P organized theatre sessions for communities selected from conflict-affected areas, giving them a compassionate space to release pent-up emotions through theatre. At these workshops, 5 elements of theatre – water, fire, wind, space and earth – were used as a means of bringing out feelings and emotions that could not be extracted by merely talking to them. பிள்ளைகளோட மனத்தில் இருக்கிற தாழ்வு மனப்பான் ஒன்றுக்கு முன்னுக்கு வராது தன்மை அதுகளை இந்த எடுத்த ட்ரைனிங் கூடாக நாங்கள் நீக்கக்கூடியதாக இருக்குது. நாங்கள் அந்த பொதுவாக அந்த ஐம்பூதங்கள் பற்றி அதில் அசைவுகள் பற்றி நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம். அந்த ஐம்பூதங்களில் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பொதுவாக ஓட்டரும் வீட்டை பற்றி தான் நாங்கள் வரைக்கும் அறிமுகம் செய்திருக்கிறோம். அந்த அதுண்ட அசைவு எப்படி இருக்கோ அது மாதிரிய வேண்ட மனத்திலையும் அது எப்படி மென்மையாவுது அது அப்படியான ஒரு நிகழ்வை காட்டுவதற்காக வேண்ட மனத்தின் வெளிப்பாட்டினூடாக வேண்ட மனம் These creative learning workshops are designed for the purpose of self-healing. Livelihood opportunities have been created under the project in such a way that the solidarity among individuals from different communities are promoted. සාන්තිපුර තමයි අර දෙමළ ගම්මානේ අපි සිංහල ගම්මානේ අපි දෙගොල්ලෝ හරි සමගියෙන් මෙතන කටයුතු කරගෙන යනවා. சாப்பாடெல்லாம் உண்டாத்தான் சாப்பிடுவோம். முஸ்பாத்தியாக கதைப்போம் சிரிப்போம். வேலையில் பிரித்து பார்க்க மாட்டாங்க அவங்களும், நாங்களும் பிரித்து பார்க்குறல அவங்க சந்தோஷமாக இருப்போம். வேலை விட்டு 4 மணிக்கு போகிற நேரம் எல்லாருக்கும் ஆளுக்கால் போயிட்டு வரோம்னு சொல்லி கவலையாக தான் பிரிஞ்சு போகிறோமேண்டு. இப்போ நாங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் சும்மா தான் இருந்தோம். உலகாலம் வேலை இல்லை எங்களுக்கு. ஆம்பளையில் தான் வேலைக்கு போகிறோம், பொம்பளையில் வீட்டில் இருந்தோம். இப்போ பொம்பளை நாங்கள் ஒரு பொம்பளையில் ஒரு நாள் வந்து 500 ரூபாய்க்கு உழைக்கிறோம். இப்போ எப்படியும் 15 நாளைக்கு 7,500 ரூபா சம்பளத்துக்கு வேலை செய்கிறோம் நாங்கள். සාන්තිපුර කට්ටියට අපි කිව්වා මේ පොය දවසේ අපේ පන්සලට ඔයාලා එන්න. අපි රුපියල් 100 එකතු කරලා අපේ පන්සලට මොන හරි ආධාරයක් කරනවා කියලා. එයාලත් ඒකට කැමති වෙලා රුපියල් 100 අපිට එකතු කරලා අපි පන්සලේ බෝධි පූජාවක් තියලා අපි ඒ කටයුතු කරා. අපි එයාලගේ කෝවිලක් තියෙනවා අතන. කෝවිලේ පූජාවක් තියමු කියලා අපි රුපියල් 100 එකතු කරලා ඒකත් එයාලට ලොකු තඹහැලියක් ගන්න කියලා ඒක දීලා අපි එයාලගේ පූජාව දවසේ ගිහිල්ලා රෑ 12 විතර වෙනකන් අපි ඒ කෝවිලේ හිටියා. In order to prevent the exclusion of important and vulnerable beneficiaries, the C4P pays special attention to gender mainstreaming. Economic empowerment of women is vitally important in such an exercise. Increased income for women generates a sense of empowerment and increase in bargaining power within the household and the community. This eventually helps transform social relationships and dynamics. எங்களோட கிராமத்தில் கள்ளிச்சீவுறது தான் பிரதான தொழில். அப்போ ஏன் இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஆனால் பதனி ஃபேக்ட்ரி வந்து எங்களால் பெண்களாலேயும் வேலை செய்ய முடியுன்ற ஒரு கருத்தை எல்லாருமே சொன்னதுக்காக அப்போ அவங்க எங்கள் ஒரு பனிமரா போர்ட் அவங்களோட ஹெல்ப்போடு எங்களுக்கு இந்த ப்ரொஜெக்டை செய்தாங்க. தைய மிஷன் கொடுத்துருக்கேன் அவங்களுக்கு பணம் சில்வர் சாமான் மட்டும் வியாபாரம் பண்ண அவங்களுக்கு அப்படி கொடுத்துருக்கேன். சிறுகடை வியாபாரம் கொடுத்துருக்கேன். வேண்டிய இந்த ஊனமற்ற கத்தினருக்கும் உதவி செய்யாத எல்லாரும் கொடுத்துருக்கீங்க. அந்த திட்டத்தால் அவங்க நேரத்தோட இருந்ததை விட இப்போ
அந்த அந்த அவங்க ஊனமுற்றாக்கள்னு சொல்லி அந்த எண்ணம் இல்லாமல் இப்போ முன்னுக்கு வர அவங்களும் ஒரு ஆள், நாங்களும் ஒரு மனிதர் தான், நாங்களும் இந்த எல்லா திட்டங்களுக்கு நாங்களும் இது செய்யணும்னு சொல்லி இப்போ முன் வந்திருக்காங்க. முதல்ல கூட்டம் சொல்ல ஒருத்தர் முன் வர எந்த கூட்டம் நாம் என்னத்துக்கு இதெல்லாம் போகணும்னு சொல்லி இப்போ முன் வராமல் இருக்க நாங்கள் இப்போ மாதம் ஒரு கூட்டமாக வச்சு இது வரக்குள்ள இப்போ என்னடானா கொஞ்சம் உஷாரு போல இருக்கு. காலையில் ஒளிம்பி நான் குந்தி இருந்து ரோசிக்கணும், இப்போ கையில் காய்ச்சில் தொழில் இல்லை, என்ன செய்கிற எங்களுக்கு வருமானம் காணாது என்று ரோசிச்சிட்டு இருந்த வேலை இப்போ உஷாராக இருக்காங்க. இப்போ தொழிலையும் நல்ல வேகமாக பொம்புளிகள் செய்கிற அளவுக்கு இருக்காங்க. මම කෘෂි කාර්මික ජීවිතයක් ගත කරපු කට්ටියක් කවදා තෝටලයක් දැකලා තිබුණෙත් නැති පිරිසක් ගොඩක් හිටියේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ ව්‍යාපාරය ගැන කියලා දුන්නාම තැන් ගිහිල්ලා පෙන්නුවාම බොහොම උනන්දුවක් ඇති වුණා සහ ඉගෙන ගන්න ඔක්කොම දේවල් ඒගොල්ලන්ට අලුත්. හැම වචනයක්ම ඉඳන්ම අලුත්. ඒකින්ද ඉතාම උනන්දුවක් දක්වලා මුද්ද කැපවීමකින් ඉගෙන ගත්තා. අපට මුදල් තිබෙන්නේ අපිට මේ දේ ඉගෙන ගැනීම සඳහා අපිට UNDP එකේ ගොඩක් උදව් ලැබුණා අපිට මේ දේ කර ගැනීම සඳහා. මාස 3ක කෝස් එකක් වුණත් අපි ඒක සතුටින් මේ දේ ඉගෙන ගත්තා. C4P's strategy in addressing the livelihood needs for promoting a social transformation is the adoption of an integrated and area-based approach. Communities involved in the project are motivated and provided with facilities to study and develop special skills. මමත් ආදිවාසී ඒ පවුලට අයිති කෙනෙක්. ඉතින් මේ ගමේ ඉන්නේ ගොඩාක් දුප්පත් අසරණ ළමයි. ඒගොල්ලන්ට කිසිම මේ වගේ අවස්ථාවක් කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව මේ වගේ සෙල්ලම් පිට්ටනියක් මේ ආයතනයෙන් ලබා දුන්නේ ගැන අපි ගොඩාක් සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ වගේ දෙමළ අකුරක්වත් දන්නේ නැති, දෙමළ වචනයක්වත් දන්නේ නැති කණ්ඩායම් 40ක් මධ්‍යස්ථාන දෙකක. එතකොට 80ක් අපි තෝරාගත්තා. තෝරගෙන තමයි මේ වැඩසටහන දක්ෂ සම්පත් පුද්ගලයන් තෝරගෙන තමයි අපි මේ වැඩසටහන කරගෙන ගියා. ඇත්තනම කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලන්ට දෙමළ කියවන්න පුළුවන්, සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්, කියන දේ තේරෙනවා, කියවන්න පුළුවන්. දැන් මේ හම්බන්තොට කලාපේ ඉස්කෝලවල දැන් ඉන්න ළමයි කියවනවා, පොඩ කතා කරනවා. ඒ තත්ත්වයට ගුරුවරු ගෙනල්ලා ඒ ළමයින්ට ඒක ලැබෙන්න අපි සලස්සලා තියෙනවා. ඒ ව්‍යාපෘතියේ තියෙන ඒ ඇක්ටිවිටීස් එක බැලුවම මටත් හිතුණා මේක ඇත්ත වශයෙන්ම දිස්ත්‍රික්කයේ ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වැඩසටහනක් කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි කච්චේරිය හරහා මේ කටයුත්ත කරන්න එකඟ වුණේ. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වුණ ආකාරයෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම මටත් පෙනුණා ඉතාම සාර්ථකව මේකෙන් විපුල ප්‍රයෝජන අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ ළමයින්ට ගුරුවරුන්ට ඒ සියලු දෙනාටම ලැබුණා කියලායි මං හිතන්නේ. C4P pays special attention to identify and develop skills of differently abled children in the project districts, helping them to find effective ways of ensuring the participation in society. It provides accessibility through education to self-empowerment and employment. எங்களோட பிள்ளைகளை வந்து கனகனரில் ஸ்கூல் ஆரம்பித்தேன். அங்கே வந்து ஒரு எம்ஓஜிஎஸ் ரூம் ஒன்று எடுத்து அதுகளை தான் ஆரம்பித்தேன். எனக்கு இடவசதி பற்றாக்குறையாக இருந்தது. இப்போ அதுகளுக்கு பெர்மனண்டான ஒரு பில்டிங் ஒன்று கிடைச்சிருக்குது. உண்மையில் அதை நினைச்சது எங்களுக்கு அது சொல்லடா சந்தோஷம் எங்களுக்கு. அந்த வகையிலே இந்த பிள்ளைகள் முன்னர் தங்களுடைய விளையாட்டுக்கான பொழுதுபோக்கிற்கான உரிமையில் மறுக்கப்பட்டிருந்தவர்கள் ஏறத்தாழ சென்ற வருடம் 330 மாணவர்கள் இந்த போட்டியில் பங்கு பெற்ற ஒரு வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது. அதில் விசேஷமான ஒரு அம்சமாக இருந்தது UNDP நிறுவனத்தினுடைய ஆலோசனையோடு மாத்திரை ரோகண விசேட பாடசாலையில் இருந்தும் 50 மாணவர்கள் அந்த நிகழ்வில் பங்கு பெற்றதற்கு அழைத்து வரப்பட்டார்கள். இது தெற்கிற்கும் வடக்கிற்கும் இடையான ஒரு சமாதான பாலமாகவும் அமைந்திருப்பதை பார்த்தோம். அது ஒரு மிகவும் ஒரு தகுதியானதும் மிகவும் ஒரு வரவேற்கப்பட வேண்டியதுமான ஒரு அனுசரணையாக இருந்தபடியால் நாங்கள் இந்த சிறார்களை கொண்டு இந்த நாட்டிற்கு ஒரு தெளிவான செய்தியை கொடுத்திருக்கிறோம். வலுவிழந்த சிறார்களாகிய நாங்கள் விளையாட்டுகளின் மூலமாக இவ்வாறு ஒன்றுபட்டு ஒற்றுமையாக நாங்கள் வாழ முடியும் என்றால் வலுவிழப்புக்கு உட்படாத சாதாரண மனிதர்களாகிய மற்றவர்கள் ஏன் இந்த நாட்டில் ஒற்றுமையாக வாழ முடியாது என்ற மிக அரியதொரு செய்தியை இந்த நாட்டுக்கு நாங்கள் இந்த விளையாட்டுகள் மூலமாக கொடுத்திருக்கிறோம். This single scene alone
encapsulates most of the characteristics of the C4P project. What you see here is a perfect blend of different abilities from different communities: Sinhalese, Tamil, and Muslim. Peace and prosperity are two complementary states of achievement. One cannot exist without the other. Each is a necessary condition for the other to persist. C4P project has laid the foundation for communities in the conflict-affected areas to reach these two simultaneous goals by unburdening them of the haunting memories of the war through various workshops on theatre, music and sport. Helping them to find plenty of livelihood opportunities. Changing the mindset of the student population towards peace and harmony through twining of schools and through sports for peace. Creating an environment where no one feels excluded by empowering women. Identifying special talents of differently abled children and many more. Now it is up to them to create their own futures. They are motivated to see things beyond their vicinity. They are confident, strong, and ready for the journey ahead.